In this video, we will discuss about the important Viva questions and answers that is related to investigate the adsorption of acid from aqueous solution by activated charcoal. We will discuss important Viva questions and answers. The first question, what is absorption and adsorption? The absorption means the atoms or any species enters into the bulk phase of a liquid or solid is called absorption, whereas adsorption means the substance or atoms adhere to the surface of the molecule is called adsorption. Means absorption ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ absorption and adsorption. Okay, absorption means the atoms or species enters into the bulk phase. Okay, is called absorption, whereas in adsorption the species it will settle on the surface of the another species. It is called adsorption. It's the main difference between absorption and adsorption. Second question, what is adsorbate and adsorbent? Adsorbate means a material that has been adsorbed is called adsorbate. Adsorbent means the substance on which adsorbate is adsorbed is called adsorbent. Means adsorbate ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಅಡ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, therefore here the oxygen is called adsorbate. Okay, here the oxygen is called adsorbate, cobalt is called adsorbent. Okay, on which adsorption takes place. Therefore here cobalt is adsorbent, oxygen is adsorbate. It's the main difference between adsorbate and adsorbent. It's a schematic representation of adsorption process. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್. ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ representation of adsorption process. Next, mechanism of adsorption. If we consider charcoal and oxalic acid, okay, here what happens, the oxalic acid it will settle on the surface of the charcoal. Therefore here the charcoal it will act as adsorbent, whereas oxalic acid it will act as adsorbate. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿತು, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, what are the factors affecting on adsorption process, adsorption of gases by solids? ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಮೇನ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರು, ಪ್ರೆಷರು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the types of adsorption? The adsorption is mainly classified into two types, that is physical adsorption, the second one is chemical adsorption. Fifth question, what is physical and chemical adsorption? Physical adsorption means there is a weak van der Waals force exists in between adsorbent and adsorbate. ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ನಡುವೆ ವೀಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್,
ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನು, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ವೀಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ adsorbate and adsorbent, then it is called chemical adsorption. Next, why did you use charcoal as an adsorbent? ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಎ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೈಜು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಹೈ ಇರುತ್ತೋ ದೆನ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, therefore means the adsorption process is directly proportional to the surface area. Therefore ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸೈಜು ಸ್ಮಾಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಲಾರ್ಜ್. therefore we are using charcoal as adsorbent because stronger will be the adsorption process, hence we are using charcoal as adsorbent during adsorption process. Next, mention any two applications of adsorption process. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇಮ್. ಥರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಐಸೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮು, ಥರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು ವೇರಿ ಆಯಿತು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಮಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ theta is equal to kp divided by kp plus 1. It is a Langmuir equation. Okay, ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we are calling as surface coverage, where k means equilibrium constant, p means pressure, that is equilibrium pressure. ಇದು equation. Next, write the equation for Freundlich adsorption. log of x divided by m is equal to log k plus 1 divided by n into log p, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಫರ್ಲಿಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.